Welcome once again. I love it when you have chosen us. It is very nice, so sweet, so amazing. Something to enjoy and embrace, if I can say. So I want you to come and embrace the word of God, of course, through these explanations given by Dr. Grayson Aka, the author of this Encyclopedia of Bible difficulties. You understand now. The more you go further, the more you understand, you see. So you are welcome all. We are reaching on page 35. Don't miss out, page 35. So Aka transition from the overall timing of creation to a classic sequence puzzle found between Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. He said, critics often points to these two chapters, chapter 1 and 2, as completely conflicting accounts of creation written by different authors. So the apparent contradiction systems from the order of events. Chapter 1, animals are created first on day 5 and 6. Animals are created in Genesis chapter 1. Animals are created first on day 5 and day 6. Then man and woman are created last as the climax of creation. In Genesis chapter 2, Adam is formed first. Then God forms the animals and brings them to Adam. And finally, Eve is created from Adam's rib. So, ahangaha bari kutubwira yuko hari ibice bibiri muri Bibiliya. Ahangaha turi nyine itangirira igice cya mbere n'itangirira igice cya kabiri. Abantu bakunze kuvuga yuko bitumvikana bishobora no kuba byaranditswe n'abanditsi babiri batandukanye banatandukanyije imyumvire. Ese nibyo? Reka tubirebe. Apparent contradiction stems from the order of events. Nukuvuga ngo aho bicangacangiranya abantu n'urukurikirane rw'ibikorwa byakozwe. Mu gice cya mbere bivuga yuko inyamaswa arizo zaremwe mbere ku munsi wa gatanu na gatandatu, hanyuma umuntu, umugabo n'umugore bakaremwa nyuma ku musozo w'ibiremwa byose kugira ngo babiyobore nka climax of creation. Icyo ni kimwe. Mu gice cya kabiri Adamu ni we waremwe mbere, hanyuma Imana imuremera inyamaswa imuremera inyamaswa irazimuzanira, hanyuma inamukuramo urubavu irundiramo umugore we Eva. Umwanditsi wacu untangles the puzzle using basic Hebrew grammar and literal style. Uyu mwanditsi wacu agiye kubidufashamo, agiye kudufasha kubyumva. Chronologically, or the chronology versus topical focus. Chronology versus topical focus. Uyu mwanditsi asobanura ko itangirira igice cya mbere n'icya kabiri bidasobanuye are not meant to be read as two competing chronological timelines. Ngo igice cya mbere n'icya kabiri ntabwo bisobanuye cyangwa ntibivuze kubisoma as two competing, nkaho kimwe kiruveho hahita hakurikira ingiki cyangwa nk'ibintu bya kuzuzanyije. Nk'ibintu bigomba kuba bihanganye nyine, kimwe kiva ikindi gikurikiraho, kiva ikindi gikurikiraho, biri automatic like that. Instead, they serve two entirely different literal purposes. Ahubwo byerekana impamvu ebyiri zitandukanye abanditsi banditsi. Genesis chapter 1 is the chronological summary
ukuvuga ngo Genesis chapter 1 ni chronological summary, ari gushaka kuvuga ko ni nka kwa kundi uri kwandika nka research proposal, noneho ukaba ufite executive summary. Nubwo ufite executive summary, ntabwo biri buze kukubuza kugira introduction, background and so forth. So you need to have executive summary. So Genesis chapter 1 is the chronological summary, ni nka summary y'ibyabayeho byose. It provides the bird's eye view. Broad framework of the entire universe over the 6 creative epochs. Nukuvuga ngo itanga nk'igishushanyo mbonera, itanga nka blueprints yakoreshejwe muri iki gihe cy'iminsi 6 y'iremwa yakurikiranye, kuko wa karindwi Imana yari uruhutseho. Hanyuma mwitangirira igice cya kabiri is the topical focus. Nukuvuga ngo chronological focus summary iri mu gice cya mbere, hanyuma itangira igice cya kabiri ni topical focus. No tugiye gutangira kugenda tureba one by one. It completely zooms in on day 6. Nukuvuga ngo aha nugutangira ugenda ureba buri topic. Hanyuma batujyana ku munsi wa gatandatu mu gice cya kabiri, batujyana ku munsi wa gatandatu, specifically detailing God's personal relationship and the covenant with humanity. On day 6, specifically detailing God's personal relationship and the covenant with humanity. Nukuvuga ngo uyu munsi wa gatandatu n'utwereka isano umuntu yarafitanye n'Imana ndetse n'isezerano yagiranye n'umuntu. It ignores the cosmic timeline because its sole focus is setting the stage of human story, the Garden of Eden and marriage. Iki gice cya kabiri impamvu gihita gitaruka kigahita gisimbukira ku munsi wa gatandatu nuko kirengagiza ibibindi byo muri ntuze cosmic timeline, kirengagiza ibi biremwa bindi byose, iremwa y'ukwezi, izuba, inyenyeri, byose biri cosmic, irabyirengagiza, ahubwo igahita isimbukira ku munsi wa gatandatu kubera yuko ni Imana yari itagetinze gukora Jardin d'Eden, hanyuma hakabaho n'ubukwe bwa Adamu na Eva. So tugendeye muri Hebrew verb tense, waisel, Hebrew verb tense waisel. The turning point of this page rests on how specific verb is translated in Genesis. Turi muri Genesis chapter 2 verse 19. Out of the ground of the road God formed every beast. Out of the ground, mubutaka, the Lord God formed every beast. Imana yakoze yaremyemo buri nyamaswa. Ugendeye ku gice cya kabiri umurongo wa 19, igice cya kabiri umurongo wa 19 haravuga ngo mu Kinyarwanda, Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari niryo riba izina ryacyo. Ibyo bintu birumvikana. Bitandukanye uri gusoma igice cya mbere mu itangiriro, wakumva inyoni
imana yarabihamagaye avuze ngo isi n'ijuru ubutaka nibumeze ibi bibura bimeze ubutaka nihabeho ibyigenza bitandukanye uko amoko yabyo ari. Izo ndavuga inyamaswa, ubutaka nihabeho ibyigenza. Hano bari kutubwira ku murongo wa 19, bari kutubwira ku murongo wa 10, Uwiteka Imana irema mu butaka. Vuga ngo aha yaremye mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Nyamara mu gice cya mbere ho bakatubwira naho bimeze nka Imana yaravuze ati ubutaka nibuhagurutse ibi, buhagurutse ingwe, buhagurutse intare, buhagurutse jirafe, buhagurutse imbwa, buhagurutse ihene, buhagurutse intama, ubutaka nibuhagurutse amatungo yose n'inyamaswa zo mu gasozi, biba gutyo. So uri kumva ya executive summary, uri kumva ya chronological summary baduha mu gice cya mbere. Hano bari kujya muri detail y'uburyo byagenze, urabyumva? Yes. So igice cya kabiri, so ugendeye rero kuri Hebrew tense verb, kuri Hebrew verb tense, I say the turning point of this page rests on how specific verb is translated in Genesis. Bigendera cyane cyane ku buryo ki hagiye habaho translations. Mu Cyongereza, in English translation, it sounds like God made Adam. It sounds like God made Adam, realized he was lonely, and then started creating animals on the spot. Mu Cyongereza, muri English translation, bisa naho Imana yaremye Adamu, yamara kumurema ikabona afite irungu, ikamuremera n'inyamaswa aho ngaho kugira ngo wenda zimugumishe. Biri kumvikana. Ariko uyu mwanditsi hano pointing out that the Hebrew preperfect tense can accurately be translated as now the Lord God had formed. Now the Lord God had formed. This means Genesis chapter 2 verse 19 is simply reminding the reader that God had already created the animals previously back in Genesis chapter 1, and was now bringing those previously created animals to Adam so he could name them. You understand? So in here, what we can understand, preperfect translation in Hebrew, preperfect translation in Hebrew, it is now the Lord God had formed. Now the Lord God had formed. Ni nko kuvuga ngo hanyuma rero nkuko wamaze gutunganya bya bindi ndikubwira mugenzi wanjye cyangwa se ndikubwira umunyeshuri twigana, hanyuma rero nkuko wamaze kwishyura minervare, hanyuma rero nkuko wamaze kwigira isomo yabikoze already byarangiye, hagategereje kubikora, ntago agiye kubikora. So what is the next? Ni nkako bari gushaka kuvuga. So ni nkacyo rero, ni nkacyo uriya murongo wo mu itangira ibice biri umurongo wa 19 ushaka kuvuga. So in Genesis, what a structural breakdown we can see is that Genesis chapter 1 gives you the chronological map of the week, while the Genesis chapter 2 takes a magnifying glass to the final day to explain the unique origins of human identity and relationships. They don't collide, they layer perfectly. So there is no problem. They don't collide, they layer perfectly. So God wanted to show the relationship between him and human beings and the identity, the human identity. So that is why in chapter 2 he jumped immediately to the 6th days and tried to sum up, to come up with, to start like a chapter of human beings. But the human being was already, yes, there.
So I think you understand now. As we move forward to the chapter, to the page, as we move forward to the page, as we move forward to the page 36, Aka addresses the massive volume of events that occur specifically on day 6 of creation week, as it appears in Genesis chapter 1, verse 24 to 31, and Genesis chapter 2. The difficulty he tackles here is raised by proponents of the strict 24-hour day theory. Proponents of the strict 24-hour day theory. Critics and scholars alike asked, how could all the events recorded on the 6th day physically fit into a single literal 24-hour period? Ni gute vangu hano uyu mwanditsi wacu atangiye asa n'umuntu ugiye iyi page nyine nicyo yanditseho, asa n'umuntu uri kutwereka urusobe rw'ibintu byinshi byabaye ku munsi wa gatandatu. Hanyuma n'uburyo abanditsi benshi bavuga yuko ibiriya bikorwa byose bidashoboka yuko bishobora kuba completed mu masaha 24 yonyine. Iki ni ikibazo rero gifitwe n'abantu bagendera ku munsi ufite amasaha 24, niko yabavugaga. Kuko nkuko twamaze kubibona, umunsi icyo bise umunsi bisa naho bawuhimbye. Icyo bise umunsi ntago ari amasaha 24 12. Umunsi uko byari biri muri biblical Hebrew, uko yari irimo muri Hebrew Bible, harimo ko a day dukoresha uyu munsi yari a period of time. Yari period of time. So a period of time ni gihe ukozemo ikintu kikaba kirangiye. Iyo ni period of time. So nimba Imana rero yararemye izuba, yararemye umucyo, ikagenda ikarema ibindi, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, that is a period of time. A period of time number 1, period of time number 2, period of time number 3, until the 6th, and the period of time number 7. So kugira ngo rero bibe translated mu rurimi twumva cyangwa se tubyumve neza, bitugeraho bitaducomplicatinga, sinzi ukuntu twabigenza. Ariko abantu bazana sometimes misunderstandings nyinshi na difficulty tackles nyinshi, n'aba bantu bakurikiza 24-hour day theory ko ari iz'umunsi ufite, kandi yo mu twamaze kubona yuko ni period of time. So critics cannot miss there. So we need to understand that Aka lists the packed itinerary of day 6 to show that 24-hour framework creates an impossible timeline, further providing that Yom must mean an extended epoch. Yom must mean an extended epoch. Mu magambo make umwanditsi wacu ahita yideklara akavuga yuko biriya bikorwa koko bidashoboka yuko biriya bikorwa byose byakozwe ku munsi wa gatandatu byaba bikompletinzwe mu masaha 24. Ibi bita biprovinga wrong rero abashizeho 24 hours day theory. Hanyuma ahubwo bigahita bigaruka bikajya kwandorsinga ya Yomu yanditse muri Hebrew Bible, ivuga yuko Hebrew Bible Yom meaning iri extended epoch cyangwa a period of time, extended epoch or a period of time, you understand. So crowded timeline of day 6 cyangwa se nk'ibintu byahabereye kuri day 6. According to the narrative, all the following took place on the day 6th day alone: creation of land animals, iremwa ry'ubutaka n'amatungo n'inyamaswa. God creates all the various kinds of terrestrial wildlife and river stock. Icyakabiri, creation of Adam. God forms Adam from the dust and breathes life into him.
iremwa ry'umuntu yamuremye mu mukungugu wo hasi ku butaka imuhumekeramo umwuka wayo. Icya gatatu, establishment of Eden. God plants the garden, puts Adam in it, and gives him instructions regarding its care and the forbidden tree. Imana yakoreye ubusitani Adamu, imushyiramo, inamuha n'amabwiriza agenga ndetse n'igiti adakwiye kuryaho. Icyo ni igikorwa cya gatatu. Icya kane, naming of the animals. God brings every beast of the field and every bird of the air to Adam to see what he would name them, as it appears in Genesis chapter 2 verse 19. Then Aka notes that even if this was a limited presentation of local regional fauna, examining, identifying, and naming hundreds of distinct creatures would take a massive amount of time, exhausting a human being. Nubwo ibaza ariko baguhaye inyamaswa zose zo ku butaka, bakaguha inyoni zo mu kirere, bakakubwira ngo ibyo bintu byose ugiye kubyita amazina, uyu munsi umuntu w'uyu munsi byamufata imyaka irenga na 50 akiri kubyita. Ariko ni igikorwa cyabayeho kiri massive. Ibi nabyo cyabayeho ari icya kane. Igikorwa cya gatanu cyahabaye kuri timeline, Adam's loneliness and search. Adamu atangira kugwa kumva ari wenyine. Ase Adamu yabaye ari we yumvise agize irungu kuri uwo munsi wa gatandatu in 24 hours? Impossible. Niyo mpamvu yomu isobanura the extended epoch cyangwa a period of time. Ntabwo ushobora gusobanura 24 hours. That is impossible. So Adam's loneliness and search. Adam realizes that among all the creatures there is no suitable companion corresponding to him. He experiences a prolonged sense of isolation and a deep awareness of his need for a mate. So Adam kuri uyu munsi yamaze kwita ibyo biremwa byose, realizinga yuko cyangwa se amenya yuko nta na kimwe kimubereye cyo kuba umusangirangendo. Nta musangirangendo we urimo. Hanyuma atangira kwifuza umusangirangendo. Igikorwa cya gatandatu cyabaye the divine deep sleep and surgery. Imana yasinzirije Adamu hanyuma iramubaga imukuramo urubavu. God puts Adam into a deep sleep and takes him a rib and then fashions Eva. Imana irukoramo Eva kugira ngo abone umusangirangendo. Igikorwa cya nyuma cyabaye ku uyu munsi wa gatandatu, the first marriage, nibwo ubukwe bwa mbere bwabaye. Adam wakes up, meets Eve, delivers a poetic proclamation, at last born of my bones, and the institution of marriage is established. So kuri uyu munsi Adamu yarabyutse, yarakangutse, abona atangira kuvuga amagambo y'ubusizi ati ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye. So the institution of marriage, then azit ku mugore kuko yavuye mu magufwa. So ni igikorwa cyakozwe ku munsi wa gatandatu. Iyi timeline kuri umunsi wa gatandatu, it's so excessive. They are too much. So the chronological conclusion on this page 36, the author or our author, this friend of ours, argues that forcing all these complex emotional, psychological, and physical events, including naming a vast array of animals and experiencing deep loneliness, into a tiny window of few literal hours
is completely unrealistic. Kwita amazina ukanyura muri iki gihe cy'amarangamutima menshi, igihe cyo gukoresha ubwenge cyane, cy'ubumenya nyamaswa nkuko yari ari kuzibona, akareba inyamaswa, akareba imico yayo, akayita izina, akagira ute, ndetse n'imbaraga byasabaga, ugashyiramo no kuba yaratamaze gukora iki gikorwa, hanyuma akaba nk'uwiheje akajya ku ruhande, akumva agize irungu, akumva ko ari wenyine muri aya masaha yanditse muri Bibiliya 28, muri aya masaha dukoresha, ari literere dukoresha asanzwe, ntago ari by'ukuri, ntago ari byo, nukubeshya, ni kinyoma. The text itself naturally demands the day 6 was lengthy historical period or epoch. So in other words, it is apparent that the day 6 was a period of time. It was a period of time on which there was activities that have a relationship, if I can say. N'umunsi wa gatandatu wari uri kubaho ibikorwa bifitanye isano. Yes, bifitanye isano. Ariko akaba ari ni intera y'igihe runaka. Ako ntabwo wavuga ngo ni amasaha 28. That is totally impossible. So thank you so much for